बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online Quran lessons. Dear student, in this lesson we will learn the Surah Ash-Shams. In Amma Para, let's start. Magnify the all green letters. Make Guna on red sign. Guna extended the sound Noon and Mim on Guna equal to Alif. Qalqala in case of Jazm or Waqf on Billu sign. Do Qalqala. Qalqala to pronounce static letters with jerk. If you want to join the letters on outline, merge them. Idgham to join two letters with shad. This is the shad sign. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi waz-zuhaha. Wal-qamari iza talaha. Wan-nahari iza jallaha. Wal-layli iza yaghshaha. Was-samaa'i wama banaha. Wal-arzi wama tuhaha. Wa-nafsin wama sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakwaha. Wa qad khaba man dassaha. Kazzaba Samudu bitaghwaha. Izim ba'asa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqadallahi wa suqyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alayhim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Wash-shamsi waz-zuhaha. Wal-qamari iza talaha. Wan-nahari iza jallaha. Wal-layli iza yaghshaha. Was-samaa'i wama banaha. Wal-arzi wama tuhaha. Wa-nafsin wama sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samudu bitaghwaha. Izim ba'asa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alayhim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Thanks. Please like, subscribe and share my channel.